Namam Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Smar Bhakti Gauravani Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavare Prasya Desha Harine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 16, Jai and Vijay cursed by the sages. Text 11, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Бхагаватам, 3rd canto. трета песен, 16 глава, Джая And Vijay. Джая поклоняват мъдреците. Text 11. Ye brahmanan manidiyakshipatoor yachantas. Ye brahmanan manidiyakshipatoor yachantas. Tushyat vridasmita sudokshita padma vaktraha. Tushyat vridasmita sudokshita padma vaktraha. Vanyannuraga kalayatma javat grinanta. Vanyannuraga kalayatma javat grinanta. Sambodhayantyaham ivaham uparitastai. Sambodhayantyaham ivaham uparitastai. Ye brahmanan maidiyakshipatoor chayantas. Ye brahmanan maidiyakshipatoor chayantas. Tushyat vridasmita sudokshita padma vaktra. Tushyat vridasmita sudokshita padma vaktra. Vanyannuraga kalayatma javat grinanta. Vanyannuraga kalayatma javat grinanta. Sambodhayantyaham ivaham uparitastai. Sambodhayantyaham ivaham uparitastai. Ye brahmanan maidiyakshipatoor chayantas. Ye brahmanan maidiyakshipatoor chayantas. Tushyat vridasmita sudokshita padma vaktraha. Tushyat vridasmita sudokshita padma vaktraha. Vanyannuraga kalayatma javat grinanta. Vanyannuraga kalayatma javat grinanta. Sambodhayantyaham ivaham uparitastai. Sambodhayantyaham ivaham uparitastai. Ye, which persons? Which persons? Brahmanan, the Brahmanas. The Brahmanas. Mai, in me. Diya, with intelligence. Kshipataha, uttering harsh words. Archayantaha, respecting. Tushyat, gladdened.
радостни. Hridaya, Hridaya, hearts. сърца. Smita, Смита, smiling. смайли, усмихнати. Sudha, Сура, nectar. нектар. Ukshita, Укшита, wet. мокри. Padma, Падма, lotus-like. лотосови. Bhaktra, Бхактра, faces. лица. Vanya, Ваня, with words. с думи. Anuraga kalaya, Арагалая, loving. ласкави. Atmajavat, Атмаджава, like a sun. лайкестан, като сина. Grinantaha, Винантаха, praising. възхвалявайки. Sambhorayanti, Бодаянти, pacify. пасифай, умиротворява. Aham, Ахам, I. аз. Eva, Ива, as. аз, като. Aham, Ахам, I. аз. Upaditaha, Упадита, being controlled. подчинен. Tai, Тай, by them. байден, на тях. Translation. On the other hand, it is Narayan speaking to the Kumaras. On the other hand, they captivate my heart. Let's see who. Well, he has been talking about brahmanas, cows, and defenseless creatures. So Narayan is referring to that. Yes, translate. He's speaking now. He is referring. He says, "They captivate my heart." Who is they? Brahmanas, cows, and the defenseless creatures who are women, children, and old men. 5. You remember? Cows, brahmanas, women, children, old men. They all captivate his heart. Сега, Нараяна казва за тези, за кои тези предишни стихи се казват, споменават 5 личности. Браманици, крави, кравите, беззащитници, същества, старците, преодайните, а за тези... Well, let's see. I have to modify what I said. I was very quick with my conclusion. Okay, let's read the previous verse so we get a better idea. Because they go together. Yes. The brahmanas, the cows, and the defenseless creatures are my own body. Those whose faculty of judgment has been impaired by their own sin look upon these as distinct from me. They are just like furious serpents, and they are angrily torn apart by the bills of the vulture-like messengers of Yamaraj, the superintendent of sinful persons. Браманите, кравите и беззащитните създания са собственото ми тяло. Хората, които заради греховете са загубили способността да преценяват, мислят тези същества за нещо различно от мен. Тези хора са зли, като зли змии, затова празниците на Ямараджа, съдника на грешниците подобно, на лешояди ги разкъсват с клюновете. On the other hand, they captivate my heart, who are gladdened in heart and who, their lotus faces enlightened by nectarian smiles, respect the brahmanas, even though the brahmanas utter harsh words. They look upon the brahmanas as my own self and pacify them by praising them in loving words, even as a son would appease an angry father, or as I am pacifying you. А от друга страна, тези, които винаги почитат браманите и посрещат с радостно сърце и нектарна усмивка дори тежките им слова, завладяват сърцето ми. Те се отнасят към браманите така, както се отнасят към мен самия, и се стараят да ги умилостиват, възхвалявайки ги с ласкави думи,
както синът успокоява разгневения си баща, или както аз сега ви окротявам. Purport. It has been observed in many instances in the Vedic scriptures that when the Brahmanas or Vaishnavas curse someone in an angry mood, the person who is cursed does not take it upon himself to treat the Brahmanas or Vaishnavas in the same way. Ако разгледаме историите, описани в ведическите произведения, ще открием, че когато гнева на браманите или вайшнавите проклинат някого, прокълнатият обикновено не им връща по същия начин. There are many examples of this. Има много подобни примери. For instance, the sons of Kuvera, when cursed by the great sage Narada, did not seek revenge in the same harsh way, but submitted. Когато синовете на Кувера били сурово прокълнати от Нарада, те не се опитали да си отмъстят, а просто не се подчинили. Here also, when Jai and Vijay were cursed by the four Kumaras, they did not become harsh towards them. Let's do this again. Here also, when Jai and Vijay were cursed by the four Kumaras, they did not become harsh towards them. Rather, they submitted. На същото настроение сме свидетели и тук, когато четиримата кумари прокълнали Джая и Виджая, пазачите не реагирали грубо, а им се подчинили. That should be the way of treating Brahmanas and Vaishnavas. Такова трябва да е отношението към браманите и вайшнавите. One may sometimes be faced with a grievous situation created by a Brahmana, but instead of meeting him with a similar mood, one should try to pacify him with a smiling face and mild treatment. Някой брамана може тежко да оскърби някого или да му причини болка, но вместо да му отвръща със същото, човек трябва да се опита да го умилостиви с усмивката и добротата си. Brahmanas and Vaishnavas should be accepted as earthly representatives of Narayana. Браманите и вайшнавите трябва да се приемат като земни представители на Нараяна. Nowadays, some foolish persons have manufactured the term Daridra Narayana, indicating that the poor man should be accepted as the representative of Narayana. В днешно време един кръг ограничени хора са измислили понятието Дридра Нараяна, чрез което искат да кажат, че за представители на Нараяна трябва да се приемат бедните хора. But in Vedic literature, we do not find that poor men should be treated as representatives of Narayana. Никъде в ведическата литература не откриваме да се твърди, че бедните трябва да бъдат смятани за представители на Нараяна. Of course, those who are unprotected are mentioned here, but the definition of this phrase is clear from the Shastras. Разбира се, в предишната строфа се говореше за беззащитните, но шастрите много точно формулират смисъл на този израз. The poor man should not be unprotected, but the Brahmana should be treated as the representative of Narayana and should be worshipped like him. Бедните не трябва да остават беззащитни, а за представители на Нараяна трябва да бъдат смятани браманите и те трябва да бъдат обожавани като него. It is specifically said that to pacify the Brahmanas, one's face should be lotus-like. В случай се подчертава, че за да умиротвори браманите, човек трябва да има лотосово лице. A lotus-like face is exhibited when one is adorned with love and affection. In this respect, the example of the fathers being angry at the son and the sons trying to pacify the father with smiling and sweet words is very appropriate. Ye brahmanan mayi diya kshipator chayantas tushyat trida smita sudokshita patma bhaktra vanyanuraga kalayat majavat grinanta sambodayantyaham vivaham uparitasthai. On the other hand, they captivate my heart, who are gladdened in heart, and who, their lotus faces, enlightened by nectarian smiles, respect the Brahmanas, even though the Brahmanas utter harsh words.
They look upon the Brahmanas as my own self and pacify them by praising them in loving words, even as a son would appease an angry father, or as I am pacifying you. Тези, които винаги почитат браманите, посрещат с радостно сърце и казват вместо белетежките им слова, завладяват сърцето ми. Те се отнасят към браманите, така както се отнасят към мен самия, и се стараят да ги умилостивят, възхвалявайки ги с ласкави думи. Както синът успокоява разгневения си баща, или както аз сега ви опростявам. Omagyanati mirandasya gyanandana shalakaya chakshurum militam yena tasmai Sri Gurave namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Darati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You have a 10th canto there, right? Get it. Then we will read from 10th chapter, so first volume. This is still Srila Prabhupada's purport and writing. The 10th chapter is called The Deliverance of the Yamala Arjuna Trees. I have it here, you have it there. Сега ще прочетем от 10-та песен на Шримад Бхагаватам, 10 глава, това са още коментарите на Шрила Прабхупада. Главата се нарича Освобождението на Ямала Арджуна дърветата. Yes, this is a famous pastime. Това е много така известно забавление. Also mentioned in the Damodarashtakam, because it's related to the Damodar Leela. And we can, because this is the summary, we can read that. And chapter 10 describes how Krishna broke the twin Arjuna trees, from which Nalakuvara and Manigriva, the sons of Kuvera, then came out. You have it there in the summary. Chapter 10 summary. Yes. В тази глава се описва как Кришна разбива близнаците дървета Арджуна, от които Нала Кувера и Манигрива, синовете на Кувера, излизат. Nalakuvara and Manigriva were great devotees of Lord Shiva, but because of material opulence they became so extravagant and senseless that one day they were enjoying with naked girls in a lake and shamelessly walking here and there. Nalakuvara и Манигрива били велики преданни на Бог Шива, обаче заради материалното богатство, което те получили, те наслаждавали сетивата си по такъв начин, че веднъж, когато се наслаждавали с голи момичета в едно езеро, безсрамно ходили насам натам. Yeah, nowadays we have the same thing going on in jacuzzis or whatever. Сега имаме такива неща, които стават в джакузите. But they are not so fortunate to meet Narada Muni and become, rectified. So they were in that same situation, maybe some champagne or some somarasa drinking and naked girls on each side. Then suddenly Narada Muni passed by, but they were so maddened by their wealth and false prestige that even though they saw Narada Muni present, they remained naked and were not ashamed. Може да си представим ситуацията, имали шампанско в страни и така били прегърнали момичетата
И след това Нарада Муни пристигна, обаче те били толкова полудяли от тяхното богатство и фалшив престиж, че дори докато видяли Нарада Муни, че присъства, те останали голи и дори не се срамували. In other words, because of opulence and false prestige, they lost their sense of common decency. С други думи, заради богатство и фалшив престиж, те загубили чувството си чувството да преценят правилно. Of course, it is the nature of the material qualities that when one becomes very much opulent in terms of wealth and a prestigious position, one loses one's sense of etiquette and does not care about anyone, even a sage like Narada Muni. Разбира се, такава е природата на материалните качества, че когато човек стане много богат и има натрупа много голямо богатство и престижна позиция, той се загубва чувството за етикет и не го грижа за никого, дори и за велик мъдрец като Нарада Муни. We also see that day by day practically, big political leaders, they are exactly like that. No sense of etiquette, they don't care about anyone, they insult and say anything about anybody. В днешно време това виждаме всеки ден се случва. Големи политически лидери, които имат много висока позиция, те не се притесняват да кажат и да правят всичко, за който иде, и няма никакви притеснения. So for such bewildered persons, ahankara vimudhatma, who especially dear devotees, the proper punishment is to be again stricken with poverty. За такива заблудени личности, аханкара вимудатма, които така се отнасят към преударените, правилното наказание е те отново да бъдат натикани в беднотия. The Vedic rules and regulations prescribe how to control the false sense of prestige by the practice of yama, niyama, and so on. That means what you should do, what you should not do. And then Prabhupada quotes from the 6th canto, Tapasa brahmacharyena shamena chadamena cha. That's how one should develop celibacy, austerity, control of the senses and the mind and all that. That's how to do it. To control false prestige. That's one. Ведическите правила и предписания описват как да контролираме фалшивите сетива, фалшивото чувство за гордост, като практикуваме яма, нияма и така нататък. След това ще Прабхупада цитира от 6-та песен Шримад Бхагаватам, Тапасya Brahmacharya, Shamena Cha, Dhamena Cha, трябва човек да има да практикува брамачария и така нататък. A poor man can be convinced very easily that the prestige of an opulent position in this material world is temporary, but a rich man cannot. Бедният човек може да бъде убеден много лесно, че престижа и богатата позицията на богатство в този материален свят са времени. Обаче богатият човек не може да го убедиш това. Therefore, Narada Muni set an example by cursing these two persons, Nalakuvara and Manigriva, to become dull and unconscious like trees. Затова Нарада Муни дал пример, като проклял тези две личности, Налакувара и Манигрива, да станат глупави и неозазрачни като дървета. This was a fit punishment. But because Krishna is always merciful, even though they were punished, they were fortunate enough to see the Supreme Personality of Godhead face to face.
Обаче, понеже Кришна е винаги милостив, дори те като били наказани, те имали голям късмет, за да могат да видят върховната божествена личност в целия свят. Therefore, the punishment given by Vaishnavas is not at all punishment. Rather, it is another kind of mercy. Затова наказанието, което се дава от Вайшнава, не е като цяло наказание. Всъщност, то е един друг вид милост. By the curse of the Devarshi, Nalakuvara and Manigriva became twin Arjuna trees and remained in the courtyard of Mother Yashoda and Nanda Maharaj, waiting for the opportunity to see Krishna directly. Чрез проклятието на Девариши, Налакувара и Манигрива станали близнаци Арджуна дървета и останали в дома, в двора на майка Яшода и Нанда Махарадж, чакайки за възможност да видят Кришна директно. Lord Krishna, by the desire of his devotee, uprooted these Yamala Arjuna trees, and when Nalakuvara and Manigriva were thus delivered by Krishna after 100 years of the Devas, their old consciousness revived, and they offered Krishna prayers suitable to be offered by demigods. Бог Кришна, той заради желанието на своите преданодарени изкоренил тези Амала Арджуна дървета и когато Налакувара и Манигрива били освободени от Кришна след 100 години по олицетворението на плуговете, когато старото им съзнание се възвърнало и отдали молитви на Кришна, подходящи такива, каквито отдават плуговете. Having thus gotten the opportunity to see Krishna face to face, they understood how merciful Narada Muni was, and therefore they expressed their indebtedness to him and thanked him. Като понеже са имали възможност да видят Кришна лице в лице, те разбрали колко милостив бил Нарада Муни към тях. И затова те изразили своята благодарност към него и благодарност и признателност. Then, after circumambulating the Supreme Personality of Godhead, Krishna, they departed for their respective abodes. След това, след като обиколили върховната божествена личност Кришна, те се върнали в тяхните уважавани обители. Then we can read from purport to text 7. Ще прочетем пояснението към текст 7. Although in the beginning Narada Muni appeared very angry and cursed them, at the end the two demigods Nalakuvara and Manigriva were able to see the Supreme Personality of Godhead, Krishna, face to face. Въпреки че в началото Нарада Муни бил много ядосан и ги проклял, накрая двамата полубогове Налакувара и Манигрива имали възможност да видят върховната божествена личност Кришна лице. Thus the curse was ultimately auspicious and brilliant. И заради това, в крайна сметка, проклятието било благоприятно и красиво. One has to judge what kind of curse Narada placed upon them. Човек може да види какъв вид проклятие Нарада им е нанесъл. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives herein a good example. When a father finds his child deeply asleep, but the child has to take some medicine to cure some disease, the father pinches the child so that the child will get up and take the medicine. Когато бащата види, че своето дете е заспало много дълбоко, обаче детето
трябва да се вземе лекарството, за да може да се излекува от някаква болест. И бащата така го пощипва, така че то да може да се събуди и да се вземе лекарството. In a similar way, Narada Muni cursed Nalakuvara and Manigriva in order to cure their disease of material blindness. По подобен начин Нарада Муни проклял Налакувара и Манигрива с целта да излекува тяхната болест на материална слепота. So, then I will read, can just translate by hearing, from the 5th canto, chapter 10, text 8. This is the discussion between Jad Bharat and Maharaj Rahugana. There it says, Prabhupada in the purport, a highly advanced Vaishnava devotee is a friend to all living entities. And consequently, he is a friend to his enemies also. In fact, he does not consider anyone to be his enemy. Surida sarvadehinam means he is the friend of all living entities. Sometimes a Vaishnava becomes superficially angry at a non-devotee. But this is good for the non-devotee. We have several examples of this in Vedic literature. Once Narada became angry with the two sons of Kuvera, Nalakuvara and Manigriva, and he chastised them by turning them into trees. The result was that later they were liberated by Lord Krishna. This devotee is situated on the absolute platform. And when he is angry or pleased, there is no difference. For in either case, he bestows his benediction. So, I think the idea is clear. And yes, Srila Prabhupada quotes, as Krishna also says, Sarva Suridam Sarva Dehinam or Sarva Bhutanam, the same thing. So Krishna, the Vaishnava, is devotee. They are very kind and will always want the best for everybody. So even, here it's a curse, they just become trees. That's not, it's not so good, but it's not, they're still alive. Проклятието било да се развит като дървеца. Разбира се, това не е много добре, обаче поне са живи. But even if when Krishna kills demons, it's always a benediction simultaneously. Кришна понякога той дори и бива демоните, но въпреки това те получават благословие. Even when Nisingadev becomes angry, so much so that nobody dares to go near to pacify him. Still, ultimately Hiranyakashipu is benefited. And especially by his devotee son, who, yes, wants him to be liberated. So that's the nature of the devotees. Here we will see in this pastime this will happen because actually Jai Vijay, one of them becomes Hiranyakashipu as a punishment, but it's a benediction.
No, I'm saying, what did I say? Yes, here we are in this. Yeah, this is the pastime. It's actually connected. Here, the Kumaras have cursed Jai Vijay. And now Vishnu, Narayana, he is thinking, well, what kind of punishment is befitting? Because the Kumaras had cursed them to go down into the material world. Now we'll see in the next verse that Vishnu, he makes an adjustment. So yes, they go, but they also come back. And of course, while being cursed to become demons, they are also fulfilling the Lord's desire to have a good opponent for fighting. So ultimately everything is positive. Yes. Okay, I think we should stop here. Any questions, comments? Yes. Question about here you described that the devotees have no enemy, no bad feelings, and sometimes artificially become angry. But sometimes... Well, they may become angry, but still it's not like to destroy somebody. I want to ask in this connection about if somebody treats us not proper way, especially when the devotees do this, how to remain cool-headed, not to reply with the same... Well, we should be cool-headed when it affects us, but if it affects somebody else, we should not remain cool-headed. Yes. Въпросът е, ако някой на нас се отнася правилно с нас, как трябва да запазим такава самообладание. И Махарадж каза, че когато някой към нас не се отнася правилно, тогава трябва да остане хладнокръвни. Обаче ако някой се отнася лошо към някой друг, тогава не трябва да оставаме хладнокръвни. That's the injunction, the instruction we get. Prabhupada mentions it in Nectar of Devotion. Това е едно от инструкциите, които ще Прабхупада споменава в Нектара на преданността. When we are personally insulted, then we shouldn't retaliate. Ако някой към нас лично отнася лошо, нищо не трябва да казвам. Tolerate. Просто да стърпяваме. You can go away. There's no harm with that. Също ако се тръгнеш, никой нищо не може да каже. Which не е лошо. Might be good because even, well, let's say it's or a devotee even or a non-devotee, when they start to really get angry at you and insult you, if you remain, it will just go on, and they are offenders. They will have reactions. Да кажем, че премотаен или непремотаен започва да оскърбява, да те оскърбява, и ти, ако не си тръгнеш, те извършват оскърбления и след това получават реакция. So, what to speak of if you become angry also and start to argue, then it just, the snowball effect, it just escalates. Like that now, yeah. Какво да говорим, пък и ти, ако се разневиш и почваш да спориш, и сега нещата се увеличават и почват да ескалират.
Yeah, we had this between America and North Korea, right? One says one thing, then he says another thing, and everybody's one more thing they say, and then they will throw that, some missile. So even the Chinese, they called Trump and said, just cool it. Don't say anything anymore. Because, then the other may just react. He becomes so angry that he will throw a missile on Guam, and then you will throw, and then we are in the middle. We are next door neighbors. We're not interested in this. Даже както се случи между Северна Корея и между Щатите, те едните казаха едно за другите, после другите казаха за другите, накрая толкова изгледаха нещата, че още една дума, ако беше казана, и щяха да почнат с атомните бомби, и затова китайците се обърнаха към Тръмп и му казаха просто малко се успокои, защото ние сме по средата между вас, тези две страни, и нямаме никакъв интерес да се поднесат и бомби напред-назад. So, if somebody starts to speak against you, you just lower your head, okay, And then after a short time, they just cool down. They've vented all the anger and steam, and then it just, goes away. If you start to, then it becomes worse and worse. Ако някой започне така да говори лошото с тебе, просто го изтърпи, изобщо не връщай, защото ако почнеш ти да говориш, нещата почват да ескалират. Yeah, best is even not even to answer. They start to tell you things, Not easy, but that's the best policy. Не е лесно да се направи, обаче най-добрата политика е някой, ако почне нещо така да ти говори и изобщо не му отговаря, просто ти тръгне. But if that happens to another devotee next to you, for example, or not next to you, then it's your duty to intervene, to act. Да кажем обаче, че някой тръгне да говори срещу някой преданен, който е за тебе, или дори да не е някой свой близък, тогава вече твой дълг е ти да направиш нещо. And if you are in a position that you really can't do anything, you have to go away. И да кажем, че си в позиция, в която не можеш да направиш нищо, просто твой дълг е да се тръгнеш. Because otherwise you are implicated in tolerating that, and that's another offense. Защото ти ще бъдеш введен в друго сравнение, което е да търпиш това, което става. So very simple. Our own insults we tolerate, insults to another you cannot tolerate. Много е просто. Оскърблението към нас ние трябва да ги търпяваме, а тези, които не са насочени... Or to the Lord, To the Lord or His devotees, you shouldn't tolerate any insults or offense. Към Бога или към преданните. Ние не трябва да търпим каквито да оскърбления към тях. Simple formula. Yeah. So you have to learn it. If one has a tendency to jump, when somebody tells you something, you have to consciously control your anger. Ако някой има такава тенденция да скача, ти трябва да си осъзнат, да можеш да контролираш своя гняв. Generally, it shouldn't be too difficult because generally it's just stupidities. So, like if some child insults you, so what? Is it important? They don't know what they're saying, so, disregard it. Обикновено това са такива глупости. Да кажем, че едно дете идва към тебе и се отнася по някакъв такъв неприятен начин. Ти просто го изтърпяваш, защото това е някакво пренебрежително такова отношение и изобщо не трябва да се грижи. Yeah, there's an example given in, I think, Shastra, at least it's in Prabhupada's books. If a crow curses a cow to die, does it have any meaning? The crow is this black, ugly bird who eat all kinds of garbage. Really low class. The low class of the Shudras of the birds. Chandalas, So the cow will just laugh at the crow, You will die. Okay, go away.
кравата, ако тя е проклинала, ти ще умреш, кравата просто ще изсмее и ще каже, изчезва. So you think of that, somebody comes to you, you don't say it, but, just like a crow, so who cares? Ако някой дойде към тебе и почне да нарежда ти просто се затваряш устата и мислиш, Гари, какви неща говори. These are little psychological tricks, Малко такива психологични трикове. Yeah. Huh? I think we have here. We stop. Some other question? No, not tomorrow. Tonight. We'll see. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Granthara, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Noritai Gaura Bhakta Vrinda ki jai.